Doubtnut App-ஐ இன்றே பதிவிறக்குங்கள். Doubtnut-இல் 6வது முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். Doubtnut தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். The mean and variance of n observations x1, x2, etc. up to xn are 5 and 0 respectively. If summation over I is equal to 1 to n, xi square is equal to 400, then the value of n is equal to கேட்டிருக்காங்க. So solution என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா mean and variance கொடுத்திருக்காங்க. So given mean is equal to 5. So that is mean na summation I is equal to 1 to n xi by n is equal to 5. So that implies summation I is equal to 1 to n xi is equal to இது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா that is 5n. Equation number 1. So again variance கொடுத்திருக்காங்க. Variance is 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So நம்மளுக்கு variance ஓட formula summation I is equal to 1 to n xi minus x bar. So x bar ங்கிறது நம்மளுக்கு 5 mean. So 5 the whole square by n is equal to 0. So இதுல இருந்து நம்மளுக்கு summation I is equal to 1 to n xi minus 5 the whole square is equal to 0 ன்னு கிடைக்கும். So இது a minus b the whole square expand பண்ணலாம். That is a minus b the whole square is equal to so a square minus 2ab plus b square. So that implies summation I is equal to 1 to n. A is equal to xi. So that is xi square plus b square, that is 25 minus 2 into ab. 2 into a xi into 5, that is 2 into 10xi. So 2 into 5 10xi is equal to 0. So summation ஒரு term கூட கொண்டு போலாம். That is summation I is equal to 1 to n xi square plus இங்க constant அதனால வெளியே எடுத்துருவோம். So உள்ள நம்மளுக்கு 1 தான் இருக்கும். I is equal to 1 to n 1 minus 10 constant வெளியே எடுத்துருந்தோம். That is I is equal to 1 to n here xi is equal to 0. So இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு given dataல கொடுத்திருந்தாங்க summation I is equal to 1 to n xi square னா 400 plus summation 25 into summation I is equal to 1 to n 1, that is n minus 10 into summation I is equal to 1 to n into xi na by equation 1 badi adu 5n is equal to 0. So that implies 400 plus 25n minus 10 into pi 50n is equal to 0. So 400 25n minus 50n minus 25n is equal to 0. So that implies minus 25n is equal to minus 400. Minus minus get cancel. So இப்போ நம்மளுக்கு n value தான் find பண்ணணும். Therefore n is equal to 400 by 25. So 16 times is 400. So n is equal to 16. That is the final answer here.